Hi guys, hi YouTube family, hi guys. So guys, I hope you're all doing well. Thank you for the love, thank you for the shares, thank you for the tags that you give me guys. I don't take it for granted. Honestly kabisa guys. So in today's video guys, I have a, should I call a guest? Yes, a guest. We have known each other. Nile tu shoot tu shot yangu kwa DM ya Instagram, and I thank God that she's humble and oh God, Mungu akubariki wewe. May God bless her. By the way, I feel like God brings to you the right people at the right time. So guys, without further ado, mnajua naweza ongea sana by the way. Let me introduce. Okay, she's pretty. Are you ready guys to see her? Are you ready kukuona ama wako ready? Oh my God. Now make sure after I introduce her, make sure you go to her YouTube channel, subscribe, share, na mseme imetoka kwangu kwa Pockets of Peace. Right guys? So in 1, 2, 3. Hi guys. Oh my goodness. Kutoka hapa na kuone vizuri. Nina feel shy. You feel shy? I hope your light iko fit. Yeah, iko sawa. Iko sawa. Hi guys, today I'm at Nimo's channel. We are not doing my channel and I don't want to talk much, but I'm so glad to be here. Na ananipikia my favorite chapo na beans. Yes, so guys, I want to see if she knows how to do it. Penye hajui nitamsaidia, sio? Guys, anapenda chapo beans. Anasema anamiss. Unaipenda? Hiyo ni favorite, one of my favorites. Niko na favorite tatu. Gani maybe next time ndio surprise. Chapo beans, pilau na lazima iko na kachumbari, alafu chips na kuku. Hivyo ningekubakishia pilau jana baby. Haina shida. Uzuri nakula chapo, si ndio? So guys, let's get into the video guys. Yeah. Alafu the wet ones? The wet ones. The dry ones. Nakanga hii unga. Sukari. Sasa unajuangaje hivyo like ukipima? Sasa hizi najua si mimi na wewe. So si nimeona hii unga itatushosha. So najua hizi ni couple spoons za sukari. Na eyeball tu. So wewe ni sweet tu. And then sasa ni optional by the way. Alafu tena unajua mbona nilikuwa naweka ile butternut inasaidianga na digestion. Unajua chapo inakuwa ngumu. By the way. Yeah, I didn't know that. So it helps. After na mtumia tu mkono. Ni safi. Haina shida. Well, it's a lot of things. Leave it too. Sasa we wait for your butternut to be soften. Alafu sasa unajua hata ukimix hivi unasikia hiyo sukari. So unajua hiyo quantity ni kama imetosha. Feel ni mob sana mse uongezea tu unga. Sasa ndio tutaweka hiyo butternut amshusha hiyo. So unaiweka before uweke maji.
Nilikuwa nataka kukuuliza nini imechange ndio ikani hit ni light. Sasa ni clear. Inakaa vizuri. The perfect ina mesikia ndio hiyo hadi kina Mulgi Munyi wana watch. Sija watch bado. Ni TV show hiyo unasema? Sija watch. But then about nini? Hata sisi tukiwa shuleni tulikuwa tuna hata kama unajua bajeti ni hadi msema kama hiyo yangu kidogo nimenunua tu kule tuishi. Wamedu. Baada watu wamedu. Tutapata jana. Jamu ta realize yo mdemu wa Joe ni wale masenye hawezi kuwa happy for you. Oh, you're the blonde one? They get to select two guys or two girls that can always negative.
would still be standing here if you had a different partner. Are you over here? Well, yeah, you know, we got that much, right? So guys, we are done cooking. Review. Utashindwa. Nafikiri na honest review. Guys, mnasikia? Na rate ngapi? 1 being the best, 10 being the worst. 9.5. 9.5 being the worst. 1 being the out of 10. Or 1 being the best. Yes, 1 being the best. 2. Ooh. So guys, mnafaa mkuje muonje nyi wote. Ni tamu. Thank you. So guys, let's enjoy our lunch and then we shall meet you guys later. For real, ni tamu. Kwa kweli. Mimi ningekwambia zimekamera ndio. So guys, we are done. Had a good time. We had a good time. Actually, the hype behind that Santo is real. Yeah, orange was so guys, it's your favorite. So guys, make sure you like, comment, subscribe, share, all those good stuff, guys. And thank you for having me. No problem. Bye guys. Bye guys. Ni shy. Ani flash kinini kwa macho na kuwa uncomfortable. Okay. So guys, see you guys in the next video. Patana. Sawa, no problem. Bye-bye. You're welcome. Bye. Niambie ukifika. Sawa. Bye. Bye.